Ну что ж, поехали. И привет, ты у Денчика. Мы сегодня проходим Hogwarts Legacy. Почему-то у меня нету звука. Меня это напрягает. Вот, продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Все, поехали. Поехали. Давненько не было стримов, был приболевший. Сейчас более-менее восстановился. Поэтому немножко сегодня погоняем. Потому что сегодня надо еще будет записывать подкаст, поэтому не до долго будет. Не до долго. Пару часиков, наверное. Так, мы здесь приходили, изучали вот эту всякое говно. Мы это все посмотрели еще на прошлом стриме. Все это растет у нас, все прекрасно. Так, можно забрать, кстати, да? Да, собрать, отлично. Взаимодействовать. Еще один, пожалуйста, мне. Давайте немножко тут подберем немножко добра. Так. У нас уже 4 есть под заклинания всяких интересных штук. Все, пусть, ладно, пусть готовится. Теперь у нас 10 восстановилок есть. Так, мужик, а что мне надо? Я уже забыл. Так, задание. Встретитесь с Деком. Так, чеснок. Вырастите водоросли. Разбудите все 3 боевых растения одновременно. Испытайте их в дело. Раздобудьте. Флипенда. А нахер мне флипенда? Я не знаю. Так, в тени поместья. Все, погнали. Так, а это что у нас? Я уже и забыл. Что-то тут прокачивать. Короче, похер. Разберемся по ходу дела. Так, ну, я понял, что мы, наверное, на YouTube будем нарезать игры, которые не в открытых мирах. А на YouTube будем проходить... Доброе утро, Диман, привет. А на стримах будем проходить в открытых мирах. Потому что нарезать это вертел я на одном месте. Вот как-то так. Так. Мне кажется, ли загрузки чуть побыстрее стали? Потому что я сейчас установил дрова новые. Новые дроверки. Мультики. И мне кажется, что загрузочки побыстрее стали. Но мне кажется, локация прогружается как-то не так быстро. Ну ладно, это все фигня. Так, ладно, помчали. Так, опа. Тут говорят, типа, загадки вообще пиздец несложные. Ага. Чего, бля? Не понял. На пизду. Несложные загадки, я уже ничего не понял. Привет. Я уже ничего не понял. Все, уже сложно, все, мне очень сложно. Так, нам далеко надо идти? 2000 километров. Так, а может мы переместимся? Может быть, мы переместимся? Карта мира. Ого, надо будет в новой неизученной территории. Ну, ближайшие у нас вот здесь вот. Ну, давай хотя бы сюда. Ну, вот сюда хотя бы переместимся. Хотя бы сюда. Надо добить Хогвартс, и тогда уже начинать что-то другое. Потому что... Ну, потому что вот висит и меня раздражает. Че он висит? Я навел себе сегодня кофейку. Вот, не знаю, остыл, не остыл.
О, вкусный. 3 в одном, мой любимый. Не знаю, зачем вам эта информация, но просто, что в курсе. Что были в курсе? Да, все-таки еще один глоточек. Божественно. Нет, все-таки я наебался. Загрузки такие же долгие, как и были. Как и были. Очень долгие, мерзкие, долгие загрузки. Так. Последний стрим, конечно, по метро у нас был вообще божественный. У нас было столько народа. Но, опять же, это метро. Хогвартс не особо все хотят смотреть. Так. Где моя метла? Помчали. О, даже пизды нужно видеть. Кто это? Ты кто? Вы неинтересные ребята. Вы неинтересные ребята. Так, ладно. Не, ну красиво. Тут базара зировая. А, мы сейчас с Себастьяном встречаемся, там что-то с сестрой, у него какой-то кипиш. Вообще адский. Мы сейчас будем очень жестко ему помогать. Все. На этом моя мысль закончилась. Не, вот чисто если так задуматься, дрочильня, конечно, прикольная. То есть тут прям заморочено. О, лагерь. Нахер. Блин, ну в принципе лагерь. Че, в лагере может что-то есть. Так, какой у вас уровень? Какой у вас уровень, пацаны? Давайте попробуем. 16, нормально. Так, стоп, я уже забыл, как драться. Первый есть. Так. Так, тихо, спокойно. Так, как лечиться, научились. Так. Все, всех. Что за игра? Hogwarts Legacy. Так. Может, у нас новые очелы. Так. А что, ни хера нет, что ли? Нахер я сюда пришел тогда? О, нашли что-то. Говно какое-то. Ясно. Короче, лагеря тут восстанавливать, точнее, уничтожать вообще нет никакого резона. Говнище какое-то адское. Спасибо за подписку. Ну что мы собрали? Там 3 монетки крестом и очелы нашли. Ну нахер мне эти очелы, мы их по сюжету найдем. Ну просто ради любопытства. Нормально. О! Спокойно. Так, не то.
А, не, подожди. У меня же есть какие-то... О, вот эти штучки. Да. Угу. Хорошо. Все, разошлись, пацаны. Разошлись. А, еще не все? Где ты? Где ты, собака сутулая? Я даже ждать не буду. Нахер. Так. Ну, тут говно какое-то одно. Какое-то одно говнище. Вообще супер пустые лагеря. Оно мне надо. Все, ладно. Попытка номер 2 тоже не зачлась. Опа, кустики. Вот с кустиков можно какое-нибудь говно пособирать. Ага. Все отлично. Опа. А сюда нельзя. И сюда нельзя. А куда можно? Пока непонятно, но очень интересно. Какие-то развалины. Какая милая деревушка. Так, тут очень много сокровищ. Так, пойдем поизучаем. А, конечно, я понял. Спасибо. Хоть какой-то. Сабля серая. Что? Прекрасно. Так. Вау, это что за глюки? Чё ты сказал? А, ну ты далеко. Все. Так, добро собираем. Добро собираем. Без добра никуда. Так, опа. Сокровище. Опять какую-то хуйню нашли. Беспонтовую. Так, ладно. О, барашка, привет. Бе. Ага. Колодец какой-то там, очень прекрасно. Еще мне бы хотелось бы это все изучать, парашу все это. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Flu powder? Так. О, первый уровень, заебись. Hello, Hamura. Угу. Просто взломщики, уровень боженька. Всякое говно. Все, ладно, пошли. Что тут у тебя? Я где-то тут видел сундучок. Себастьян, не трогай мой набор зелеварения. Он не твой, Анна. Вот видел же. Здорово! Приятного аппетита. Здорово! Хера я наглый.
Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий. Ты понимаешь, о чем я? Надеюсь, что тебе лучше, Себастьян. Я так понимаю, это родственники, я сюда рановато пришел. Прошу прощения! О, я и думаю, где-то сундук видел. Отстаньте. Ну, 61 уже получше. Так, ну ладно, практически все собрали. Ладно, погнали, короче, там меня ждут. Очень сильно. Ну, или может не ждут. Но... Темно и стрёмно, ты заебал. Ну что, поспим на полу и как раз бутылочки джать, буханем там нормально. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. А я уже, кажется, с ними познакомился. Сорян, братан, да вот так получилось. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Да я в курсе, я уже познакомился. Приятная девушка, сидит, хавает там конфеты. Что-то на проклятую не особо тянет. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Живот прихватил жестко. Привет. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Так, стоит ли брать полное издание Devil May Cry 5? Просто сомневаюсь. Ну, слушай, Devil May Cry охерительная игра. Особенно DMC и пятый. Пятый мне вообще зашел. Но я его не прошел. Мы как-нибудь его тоже на стримах пройдем все-таки. Так, с кем поговорить-то сначала? Кто? Давай, мужик, с тобой поговорим. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. I understand you've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's to no avail. We have. My nephew thinks he knows better than the healers. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Ну просто надо идти разъебать гоблинов. Все, пошли. Я уже понял, что надо делать. Но они сейчас еще будут 10 минут пиздеть. Не забываем. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian.
They are my stubborn brother's children, especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. А в чем заклятие-то вообще, точнее проклятие заключается? You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in Defense Against the Dark Arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot Но мы take такие away my особенные, pain. и мы снимем Perhaps you can help заклятие. him to understand that. Мы потому что особенные. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Себастьян. Why will he Себастьян. not listen to me? She's my sister. Даже How are you долбоёб. doing, Sebastian? You got a Слишком first-hand импульсивный. glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's Ну, пойдем. loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. Поместье? They've been Какое digging for поместье? something. Какое заброшенное поместье? В смысле? Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Это речушка высохшая. Ну пошли. Опа. Подраться How much наконец-то. longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good ones are dead with my book. Ребятушки, танцуем! На нахуй! One less shit На to нахуй! worry about. На нахуй! На нахуй! Опа! I won't rest. Really, it is. Спокойно. You've made your last mistake. Серьезно? Are you sure you're not a muggle?
На нахуй. На нахуй. One less human to worry about. I won't rest. Лови. Вспышка справа. Nice of you to sell by. I will make you pay. Так, спокойно. Не туда. Собака сутулая. Да ты заебал. Уху! Это было I жестко. confess, that was a bit more than I'd bargained for. Это было I жестко. tried to warn you. Это было жестко. Так, что тут есть? Добро есть какое? Есть, конечно. Ибо тут добра. Все? Скромненько. Угу. Паркур не задался. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, A Hogwarts? centuries ago. But that's... I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Нифига ты тайны тут раскроешь. Taking a closer look at the house itself. Revelio! Так, там можно сундучок. Сундучок. This well looks familiar. Revelio! Sebastian! I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Так, как попасть внутрь? Паркур? А, хуйкур. В смысле, где дверь-то? А. Опа. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who?
What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The Как point вы is друг we друга не both have good знаете. reason to search this Вы house. знаете друг друга You for answers about 3 what минуты. happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Revelio. Опа. Опа. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all Интересно. of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Я переехал сюда за знаниями, теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я ей не позволяю. Неужто нет надежды? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и при том знать, что я могла бы облегчить их страдания. Сегодня снова видел мужчину, напоминающего мне отца. Он покинул лагерь. Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благородного дела, но и узнать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных, врачи, маглы, даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто отправился от чумы, никогда не оправлялся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживает, но печаль остается в сердце навечно. Я видел мужчину, который, так как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось бы немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, осталось их страдать не менее жестко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Confringo. Нет? Revelio. Так. Подожди. Lumos. А ну разошлись бы. Не боится. Ну не так уж они света боятся. Revelio. Да, ты видишь? Как я его изучить-то должен? Ебить-то на него. Так вот? Revelio. Что там наверху? Надо исследовать подвал. Wingardium Leviosa. Revelio. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough.
I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say. Я but весь it такой wasn't that. особенный. I knew you Не weren't то, что telling me вы everything. вообще не особенный. Я Ancient magic. особенный. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible Вот какие у secret них ancient безжизненные magic голоса. passageway. Кошмар. Here we come. Аж засыпаешь. I'm tempted to hold my breath. Просто... Кошмар. Кошмар. Так, ну. Ну. Ну, пожалуйста. Не надо такую долгую загрузку. Зачем? Ну что ты? К чему? А почему? Why would the door lead us here? Sebastian, look. Что-то не хватает. Why hide a triptych here? Seems as ты if хватает. something's missing. A note. Let's have a look. Это хуйка. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not. Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I have no idea our Здорово, visit to здорово. Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Все, благо. Так. Мы немножко... Хуй, да? Ну хуй, понятно, спасибо. Так, следующее задание. Эльф, мешочек. Куда нам надо? Что?
Добавьте характеристику к предмету одежды. О, блядь. Это мне в этот надо. А я в Хогвартсе, да, я так понимаю? Ну да. Так, вручаю комнату, мне нужно. Вечные загрузки, вечные загрузки. Так, характеристику, я так понял, можно ставить с помощью вот этого пиздатого станка, да? Посмотреть, так, ну вот что, куда? Что у меня одето сейчас? Вот перчи. Перчи. Посмотреть характеристики. Ага. Выжигание. Ага. Ага. А, это усиление. Получается. Ой, да? Ясненько. That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Прям надо, да? А, все. Вот это я понимаю. Доступны задания. Отлично. Так. Подожди, они что за... Как это? Подожди. Да, хорошо. Да, уже это русской озвучки жалко нет. Да, тут на самом деле, честно, такая беспонтовая, ну, беспонтовая диалоги, что тут озвучки не надо. Тут вода одна. Тут вот сам процесс надо смотреть. Сам процесс прикольный. Ну давай, готовься, готовься, готовься. 15 себе сделал, пусть будет. Пусть будет. Блядь, это, блядь, пиздец, мне мобильные игры напоминает, блядь. Ставишь и ждешь. Я не знаю, что это за гений, блядь, чистой красоты придумал. Просто напихали всякого говна. Так, ладно, окей. Ну, русскую озвучку сейчас вроде делают какие-то наши энтузиасты, поэтому... Так, опа, нифига. 2 задания. Так, посетить занятия по астрономии. Да, встретиться с... Так, ну ладно. Сначала пойдем на урочек. На урочек пойдем прогуляемся. Все, дед, давай. Я надеюсь, сюда не вернусь больше никогда. Загрузки, долгие загрузки. Так. Так. В смысле? Куда идти? А тут что? Вообще рядышком. А что у нас тут рядышком? Нет, не сюда. А как? А куда? А, все, нормально. Вот мы вот это вот хорошо. Мы прям рядышком. Рядышком. Бабушка. Ждать? Ну, ждем. Мы люди терпеливые. Только я не знаю, что нам сейчас принесет. Ну, погнали. А, сейчас будет прекрасная анимация того, как они будут сейчас учиться. Они такие все ученики, все такие классные.
Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Прекрасно. Прекрасно, 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 прекрасно. Невероятно скучно, но очень прекрасно. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Нет, тут с анимациями и лицами тут проблемка. И это не единственная проблемка. Нихуя себе, вот это видали вы? Геймплей. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Еще какую-то дополнительную залупу придумали. Dismissed. Да, вот это уроки, Бен. Не то, что у нас, Бен. Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? Да, I кабинет. mean, of course you have. Открытый. It's only the Открытого pinnacle of типа all кабинет. personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Он два раза потому что это его старый телескоп. Нахуя? Я понял с первого раза. Such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Пошли за телескопом. Стоп. Я типа не туда иду? А, тут несколько, нифига. This was his old telescope. Looks practically brand new. Наконец-то 19 уровень дали ее красота. Наконец-то 19... Иди взад, не хочу с тобой разговаривать, ты странная женщина. Ну, что ты хочешь мне рассказать? Если будешь предлагать сосаться, я откажусь. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Заебись, звучит увлекательно в деле, хорошо, я пойду. Охуительно, блядь, в разброс, блядь, в... А можно сказать, иди в пизду. You won't regret it. Shall we?
The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards, some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Не знаю, зачем я ее собираю, но чтобы была. Ну и чё? It is nice having a fellow stargazer to explore with. Мы с тобой не единомышленники. Ты, блядь, упоротый мужик, и не хочу с тобой разговаривать. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? Еще и ссыкун. Заебись. Еще и ссыкун. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Похуище, блядь. Ты вообще, блядь, иди в пизду. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. There's the table. Как? Куда? The constellation should appear near the center of your view. Это было, кстати, где это было? В Assassin's Creed Origins вроде бы. Похожая механика. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. I was right about the tables. They really are. И что мне дает открытие этих звезд? Какие плюшки? And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has golden glass and a gobbledygook inscription. Это я уже начинаю сейчас вот так вот немножко охеревать, как в Odyssey в Assassin's Creed. Я прям через боль его проходил. И это начинает приходить с Legacy. Это плохо. Потому что первую пару часов мне эта игра... Сколько? 15 наиграли? 15 часов мне нравилось. А сейчас начинает какая-то залупка. Так. Таланты. Заклинание. О. Так, темное искусство. Но у нас пока ничего из этого нету. Так, выручай комнату. Выручай комната вообще нахуй. Вот вообще не вижу смысла ее прокачивать. Чушь из-под ногтей. Так. Снижая способность врагов, нужно вас. Гениально. Они и так не особо меня видят. Ключевые. Вот здесь есть что, где разогнаться. Усилит эффект вашего исцеления. О! Вот это нормальная тема. Качаем. Так, забыл задание включить, да? Ну да, то, что опоздал. Так. Это еще какие-то. Вот это куча второстепенных заданий, которые я выполнять не собираюсь.
Флипендо. Какие-то грибы, что-то найти, урожай водорослей. Тут все 3 боевых растения. Щи ни хера не понимаю. Do get tired of seeing the astronomy tower at night. Не, ну к этим ребятам надо сходить. Что-то они там, короче, разъяренно борются. Так, оба, если она в Фоксмиде, будет очень хорошо. Ну вон, тут эти столы отмечены, только зачем? Не понимаю. Hogsmeade, here I come. Revelio. Здорово, кисики. Так, это я случайно. Опа, ничего себе, а что это тут за вечеринка? Что за вечеринка, мать? Подожди. Off on another adventure, are we? Psst, over here. Quietly. А почему тихо? I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone else, did they? No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Grimgotts? Just before I came to Hogwarts. Gringotts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Посмотри, я посмотрю главные ворота, то есть я буду нихуя делать, а ты иди всем остальным занимайся. Заебись. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Заткнись, мразь. Revelio. О.
Где яички собрали? Ну, это похоже на перкур. I wonder what that does. Well, that didn't work. Perhaps something with a bit more force. Accio. Depulsor. That did it. Descendo. Levioso. Это не та Левиоса. Wingardium Leviosa. Вот. А, в смысле? Да в смысле? Как ему управлять? Wingardium Leviosa. Ну, сундучок. О. Бату добра. Всякого говна собрал. Надо будет потом, кстати, переодеться там вроде по шмоткам. А не легче бы... На, заебись. Wingardium Leviosa. А, подожди. Мы так вот забираемся. Leviosa. Нет? О, помним. Ебать, вот тут подумать пришлось, ладно. Приколдес. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Revelio. Okay. Dead end. Must be another way in. Descendo. Depulsor. Не то. Accio. Ну. Сука. Сука. Levioso. Wingardium Leviosa. Сука. That looks as if it might raise the gate. Записочки какие-то. Поверить не могу, что это приходится оформлять в письменном виде. Но вы, остолопы, не желаете слушать, чтобы открывать ворота. Просто толкните их, не надо их взрывать. Если я приду и увижу, их опять разнесли, я вас на куски порву. Окей.
Confringo. Devolso. Блять. Glacius. Accio. Depulso. Glacius. Не? Тулька. Блин, просто это все быстро надо делать. Depulso. Glacius. Или нет? Так, ладно, пойдем спустимся, посмотрим. Чары у нее там какие-то. Так, ладно. Revelio. Depulso. Угу. Glacius. Glacius. Accio. Wingardium Leviosa. Чего? Depulso. Incendio. Просто сжечь все нахер. Depulso. Glacius. Вот клянусь, убей, мне кажется, вот эту классную штуку надо будет сюда поставить. Depulso. Glacius. Нет. Wingardium Leviosa. Так. Leviosa. Да что ж ты творишь? Depulso. Leviosa. Depulso. Bingo. Glacius. Вдупляю. О! Нахер все забираться вообще? Confringo.
Так, что у нас еще по этим? У меня все выбраны, которые у нас есть. Не понимаю. Descendo. Capulso. Levioso. Capulso. Levioso. Нам немножко не хватает. Серьезно? Вот я ебач. Ага. Дай мне время. Почти. Да нет, тут да. Сука. Че, блядь, издеваешься надо мной? Есть. Успел. Well done. I will be right. I knew you could do it. This way. I will get the door. Вот это взломщица. Жесть. That is the main keeper. My guess is Это я that we'll затупил. find Hollow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Yeah, restrain the beast. О. Вы чё? Highwing. Do you know that hippogriff? Get this thing back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? То есть я опять буду ничего не делать, а ты будешь все остальное. Blasted. There's gotta be another way to Метла, например, не думал? I hope Natty stays out of trouble. Чёртовы условности.
Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Depulso. Thinking in terms of good and evil merely indicates a limited imagination. Imagination. Wingardium Leviosa. Это мы уже поняли. Leviosa. Not the safest place to sneak into. And when did I say Totalis. Styles. Добро. Пособирали нормально. Ты дурак? Лапеха! Все, до свидания. И бабы тут, конечно, мощные. Просто как сосудков раскидал. Aloha Mora. Revelio. В смысле? Это, короче, на продажу надо будет все. I hope Natty's having an easier time of it. Ну, здорово. Going home in a wooden box. Levioso. Levioso. Сейчас, секунду, парни. Accio. Aloha Mora. Там же был второй уровень, не? Угу. Неплохо. Revelio. Так, на всякий случай. Вот так вот будем бегать. Стайлс. Короче, столько лута просру сейчас. Так, инвентарь. Он успел забиться. Не тот инвентарь. Снаряжение. А, я только перчатки могу носить, серьезно? Ясно, короче.
Посмотри за моим тайником, если вдруг я исчезну, забирай все. Этот брехун лишил нас заслуженной добычи, бла-бла-бла-бла-бла. Мы ничего забрать отсюда можем, охуительно. Побочки. Так, куда идти дальше? Да? Не, подожди, мы отсюда пришли. Highwing, it's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, amor. Hurry. Ну, полетаем. Oh! There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Ну, как в Гарри Поттере сделали. It's incredible, isn't it? Мне уже не понравилось ПРОДОЛЖАТЬ. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. А, мы можем прямо так вот. Ла-ла-ла.
Ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Угу. Так, журнал заданий. Расфиг находится в зале картографии, нужно обсудить недавние события. Так, давай сначала... Опа. Вот эти уже какие-то второстепенные задания поинтересней. Провести расследование. Ладно, займем все это как-нибудь потом. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke tells me he has something to share with you. Так, прибарахлимся, мальца. Что ж такое? Снаряжение. Говно. Продавать надо. Нравится такой достаточно строгий. Не, все говно. Главный убар здесь официальная ПАШ. Ну, это, я так понимаю, не обязательное задание. Зал картографии, погнали. I assume you have news regarding the goblin. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Любопытно. Так, надо поторговаться сгонять. Потому что инвентарь забит. А мы как раз недалеко от Хоксмита. Очень хорошо. Оба, ну это бабёха здесь. Мы посмотрим, что там за расследование. А, так нельзя, да? В смысле нельзя? Можно, должно быть. Где? В смысле? А, это Хогвартс. Тьфу. Этими вот. Благодарчики. Поторгуемся, сходим. Потом поторгуемся, сходим. Загрузочки.
Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hogsmeade. Unicorn blood will keep you alive. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate it. В жопу иди. Вот с этим парнем я люблю торговаться. Здорово. Но, грузись. Let's look at what we have, shall we? Чего нельзя сразу вот продать все? Let me know if there's anything else I can do to help. Да нет, все, спасибо. То, что я хотел, я нашел. Если бы здесь фаст-тревелы были бы не такие нудные и долгие, то тогда вообще бы тут перемещаться самое то. How nice to see you, my young friend. Young friend. Я где-то далековато, да? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Необдуманно. Ну ладно. Мы это уже видели. Повторяешься, мужик. Упс. А, в зал картографии. Я понял, это где, который мы нашли. Блин, тут было перемещение. Ну, блин, искать. И тут был. Опять сдал. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes.
He seemed sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lord Gok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something? I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Все? Ебать наболтались, пацаны, конечно. Ну пойдем туда с этими поболтаем. С дюками. Далеко идти? Вообще рядом. Рядышком. What are you up to now? No, 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 no. I hear Upper Hogsfield is lovely. Мне кажется, я сюда лишь и дальше убегаю. I've been sending out. О, Хэллоуин? Ничего себе. Halloween. This is Halloween. This is Halloween. 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 Wish I could sneak into Опа. It's me. Revelio. Минутка? Даже две не найдет. Опа. Levioso. Неплохо, потихоньку к 20 уровню подбираемся.
Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. I won't give up. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I understand. You needn't tell me if you don't want to. If I were you, I'd be begging for more details. If you learn more about that scriptorium, let me know. Fair enough. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Чисто попиздеть. Охуительно. Ну, сегодня мы пойдем вот сейчас еще к потерянному ребенку сходим. Что она там нам расскажет. Сохранимся, и на сегодня хватит. Что-то не идет. Не идет у меня что-то сегодня игру играть. Видно, потому что плохо спал. Вот. Может, завтра продолжим. Или может что-нибудь другое. Не, наверное, продолжим. Во вторник уже что-нибудь другое. Ну, завтра, наверное, поосновательнее поиграем. Часика на 3-4. Если я, ну, сегодня, опять же, не поздно вернусь с своих дел делишных. Так что ладно. Сохранимся. Сохранимся. Как сохраниться-то? Сохранить игру. 11. Почему он как-то странно? 11 часов. Странно вообще. Ладненько, все. Всем спасибо, кто был на трансляции. Приходите обязательно на следующую трансляцию. Всех буду ждать. Подписывайтесь на все ресурсы. Ссылки есть в описании, в шапке профиля ТикТока. И вот как-то так. Пока-пока.